Assalamu alaikum and hello everyone. This is teacher Sanjida from Tasal Elementary School and I'm back with our another exciting science experiment. And today we are going to test the solubility of water. We are going to test that how temperature affects the solubility of water. For this reason, we have 2 glasses of water, and in that glass we have warm water, and in that glass we have cold water, and in that both glasses we are going to add 1 spoon of salt to ensure that how easily the salt get dissolves. Okay, so at the same time I am going to add the same amount of salt in this too. I'm going to add the same amount. I'm going to stir it at the same time. So I have already set a stopwatch and I'm going to do it for 1 minute. Now look at both the glasses. Is there any precipitation? এখানে কি নিচে কোনো লবণ জমে আছে? No. এটা গরম পানিটা ছিল। এখানে কি কোনো লবণ জমে আছে? Yes, এখানে লবণ জমে আছে, তাই না? At the same time, same amount of salt আমি দুইটার মধ্যে দিয়েছি, দুইটা গ্লাসে দিয়েছি, বাট একটা ছিল warm water, একটা ছিল cold water. And same সময়ের মধ্যে আমি এটাকে নাড়িয়েছি। কিন্তু কি হয়েছে? পুরোটা লবণ এটার মধ্যে ডিসলভ হয়ে গিয়েছে, তাই না? কোনো আমি কি দেখতে পাচ্ছি? কোনো প্রিসিপিটেশন দেখতে পাচ্ছি? নিচে কোনো তলানি জমে আছে? বাট ইন দেয়ার উই ক্যান সি হোয়াট? সল্ট ইজ বিং প্রিসিপিটেটেড। এখানে নিচে সল্ট পড়ে আছে, তাই না? আচ্ছা, তাহলে আমরা কি বলতে পারি? খুব সহজে গরম পানির মধ্যে আমাদের সল্টটা ডিসলভ হয়ে গেছে খুব কম সময়ে। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম একই সময় যদি আমি সল্টটাকে ঠান্ডা পানির মধ্যে অ্যাড করি, সল্টটা কি এত তাড়াতাড়ি ডিসলভ হবে? হয়েছে? নো। তাহলে যে দ্রুত কি বলে ডিসলভ হয়ে যায় তাকে কি বলা হয়? তার সলিবিলিটি বেশি, তাই না? যে কম দ্রুত ডিসলভ হয় তার সলিবিলিটি কম। সো আমাকে এখন বলো তো, ওয়ার্ম ওয়াটার বা গরম পানির সলিবিলিটি বেশি নাকি কম? বেশি। গ্রেট। এন্ড ঠান্ডা পানির সলিবিলিটি কম নাকি বেশি? কম। এক্স্যাক্টলি। সো আমরা এখানে বুঝলাম যে গরম পানিতে কি থাকে? টেম্পারেচার বেশি থাকে না? গরম পানির টেম্পারেচার বেশি থাকে, যার কারণে গরম পানিতে কোনো কিছু অ্যাড করলে সলিবিলিটি বেশি থাকে। আর ঠান্ডা পানিতে টেম্পারেচার কম থাকে না, ঠান্ডা। দ্যাট মিনস ঠান্ডা পানিতে কি হয়? সলিবিলিটি কমে যায়। So this is how temperature affects solubility. So that's all was for today. Hope you understand. And in the next video, we are going to come back with another exciting science experiment. Till then, Allah Hafiz. Bye-bye. Assalamu alaikum.